What's up, guys? Welcome to Ordinary Kenyans. I'm Cynthia. And I'm Olas. Yeah, we want to talk about some of the things that have been trending today, yesterday, and yeah. So, umeona BBC wamerelease hiyo documentary Yeah. ya Blood Parliament. Inaitwa Blood Parliament. Blood Parliament. Inaitwa Parliament. Oh, Parliament. Yeah. Nimeona. But hata sikusoma jina. Nilisoma tu BBC. Sikusoma tu BBC. Blood Parliament ni release very early in the morning. Mimi nilishai watch. And I'm reliving the pain. The July last year. Imekuwa sad. And I think the biggest mistake we ever made was retreating. I think we failed those people. Everyone that was in the streets, tuliwa fail big time. When you were the people who died, tuliwa fail by retreating. Pia tulifail ourselves. But another thing ni unajua watu wanakuanga na hii I think iko tu at the back of the people's minds ni wao wanadhani our politicians hawako strategic. Okay. Like sometimes we underestimate our politicians. Unapata mtu anasema our politicians ni wajinga, huyu jamani mjinga nini, but hasa hawakuangi wajinga. I don't know how observe hivyo, unapata watu wako na hiyo dismissive nature, especially waki try kufanya waki observe ama wakiongelea politicians. I think penye watu huwa wana come from ni si ati they're wajinga. Of course they are wameenda shule, wako exposed, wako learned, they're smart people. Yeah. Of course na wana follow constitution, but at some point wao wana vitu zenye wanafanya ziwa benefit. I think you know inaenga Kenyans. Unaona? Ama they maybe watu explain vizuri some things, so si tunaona tu whatever they are doing is for their own gain. Tunajua constitution, wana follow constitution but up to the point, wana follow constitution up to the point in our benefit. Ikiwa iwa benefit, wanaanza hiyo part. Sasa hiyo part ndio inafanya. Wanataka kuibadilisha, wanataka kama constitution tuseme ni for ordinary Kenyans. For ordinary Kenyans. Sasa I think hiyo part ya up to penye in our benefit ndio inafanya Kenyans waone these people don't know they're doing out on each wanafanya wanatumiza and all that. Wanacheza hivi. Otherwise apart from that nimewatch pia documentary, it was quite impressive. The editing, the work, hata the analysis, all that. Because the aerial view vanakuonyesha kumbe Nairobi imejipanga hivi, watu walikuwa hapa. There is quite some work. Tungekuwa na hiyo time tunapanga maandamano, tulikuwa tunaambiana point 1 hii team 1 mtakuwa hapa point 1, nyinyi wengine mtakuwa hapa point 2. Alafu tuko na walkie-talkie. Ndio kwa better but mimi na thank Kenyans for kupata hiyo courage ya kwenda streets. Yeah, but KDF KDF, I did not expect that, and honestly niko too disappointed because tuliambiwa KDF they protect borders, so anything within the borders, si ndio? So sisi wenye tuko within the borders they're supposed to protect us, not kill us. Okay, unaona tunakongana a lot of conflict of interest. Yeah. Unajua as long as the president ndo ana appoint all these people, kunaenda kuwa na conflict of interest between the presidency and Kenyans. Unaona, for example, the size CDF aliuliwa ule Ogola, si ndio? Sasa aliuliwa sema alikufa. Just to avoid a lot of arguments, alikufa, si ndio? The next one alikuwa appointed na of course the president, unaona. So inamasha CDF wanapointiwa na president. So kama mimi hivi hapa hivi nikiweza kuwa tu nimerais paka tu niko tu hapo kando ya president, naweza kaa tu hivi na mbona job by then mimi ndo naweza kuwa next CDF. Aniambia by the way unaweza chapa hiyo shughuli vizuri na analipea, unaona. So unapata ile time yenyewe won't expect me to protect. Mimi sina interest zako, mimi niko na interest za president. So in your point. So unapata yani kuna hiyo conflict of interest. Okay. So inafaa tukuwe na a voting system ama power checking system, in that president anaweza peana order but upate maybe court inaweza veto iseme hiyo order umepeana ni order yao, lakini as long as bado president anaappoint watu. So una kama
unaweza appoint maybe someone but huwezi appoint maybe chief justice for example. Maybe anakuwa voted in ama there is just a procedure ile tutapata chief wanafanya interviews, yes. Si hizo interviews zinakuanga aired on TV. But tuseme for example people suspect that behind the scenes jina zinakuanga zimepeana. Unajua hizo vitu zinaendanga na so hata wewe at the end of your assessment umesema behind the scenes. When I believe there is a behind the scenes, and that's all that matters. It's what ordinary Kenyans say. But unajua power lies where? Power lies where men believe it lies. And we let pali mna believe kuna power ndo pali power iko. Unaona? Yeah. And a very small person can cast a very big shadow. So once tumesha believe ni president ana appoint CJ. Saizi akiweza amka asubuhi aseme nimefuta huyu CJ. Hata chief Kome, anaitwa Kome. Aende mahali popote aseme mimi ndio CJ but president akisema sisi tutakuwa tu pale wewe by the way umeshafutwa job. Even though hatutaki iko ukweli but tunajua wewe na ushafutwa kazi. So tupo tunangojea tunaona ata announce nani. Yeah. Unaona? Yeah. Na nikuulize, what is your take on in as much as BBC may try to reveal the shooters, haijawa reveal, like watu wamesema ni John Kaboi ama anaitwa je? Huyo tu mmoja ndo ameniliwa. How the others are? Do you think imewa protect from the public? Because if they wanted, wangejua ni nani, si ndo? Wana problem ni they're not been identified yani. Problem tuko nao kubwa sana ni kuna a lot of conflict of interest. Naona kama hapo hivyo closing statement yao yenye BBC wamepana ni the Kenyan police cannot investigate itself. Umeona? Yeah. So Kenyan police ndio wanafaa wafanye hiyo kazi. But hao hawezi wamepana statement ya sisi hatuwezi investigate. Walirefer to IPOA. KDF nao wanasema IPOA ama Kenyan police can reach out to them kusema kuna investigate tunataka. Unaona? Hakuna ongoing investigation about this. So unapata that conflict of interest ndio inaonyesha inakupata yenye police haizi investigate, but in this sense police ndio inafaa investigate. So do you think we are our own problems? We are our own problem. Like hao ni watu wetu, yeah? As a country, but hatuwezi kupata justice for these people because police wamesema hivi, kila mtu amejitoa. Mtu ni chenye watu wanasema. Sometimes you just give time some time. Yeah. For this matter I have no correct answer other than let's just give time some time. Let's wait and see how things will unfold. You never know. Hizi vitu sometimes mtu anaweza dhani John Kaboi pale alikuwa kwa ijua siku moja ataifuatwa juu ya. Hata huyo the guy mwenye amekuwa unmasked. It take hata 10 hours tutakuwa tushapata jina yake. By the time siku inaisha, by the time watu watch video, watu watakuwa DCI, online DCI. Watu wanajua watu. For like we should get that Kaboi guys, unaona? Kuna huyo Kaboi. Asana huyo Kaboi sasa. Huyo ni Kaboi ama ni Kaboi? Asana sasa Kaboi. Kuna sasa the shooter. Yes, sasa si kumekuwa na 3 shooters. Kumekuwa na ule wa kwanza, ule mwenye alishoot the guy, ule butcher. Then kumekuwa na mwenye alishoot student wa hiyo. Yani hiyo ni ya mwisho wakitoka parliament ninio. Yes, then kuna Mutisia. There were 3. Kuna Mutisia, kuna Chieni na there is another one. Huyu safety engineer something kama si Mwangi alikuwa Mkikuyu. So I think hawaja identify wawili ama watatu. So kuna huyu mwenye alionmask uso yake mwenye alikuwa amevaa boots za brown, something green na kofia. Huyo ndo army. Huyo ni wa army. By the time day inaisha watakuwa washampata. Haita take long. Okay, someone pia kuna my thoughts. We did wrong by retreating. Of course, two people will say their thoughts here and there. The people, the blood of the people is on the government. Mtu amesema yeye huwa haendi uko hivyo. Hiyo street inaitwaje? Parliament Road ama? Uko Parliament Road, uko City Hallway, uko. Amesema yeye huwa haendi hizo sides. Okay, hebu nikupatie a different perspective ya ku-observe this situation, no? To assume you are not ordinary Kenyans, so for once, let's leave the fantasy, okay? To assume you are President Ruto, I am part of your team. Tunatumia in terms of entities. When the executive, let's say when you're president, but for example when you're President Ruto, and then mimi ni part of your team, maybe akina Farouk, akina Murkomen, mimi niko part of your part.
I want us to try to observe this kitu from their side, and then instead ya watu kujiblame to retreat uone vile events zili unfold paka the Gen Z movement ikaisha, sindio? So for example, when you're president, hii kitu ndio hiyo ina happen, unaiona ndio inakuja, what next? No maana mimi si president. Okay, for example, uliona kitu ya kwanza walidivert. Tuanze. That was an election. Kitu ya kwanza walidivert. Blame yote tukaanza ukadivert walisema goons. Walisema of course the maandamanos were peaceful. Wanasema zikakuwa infiltrated na goons. Hata I'm past that. Okay. No. I'm past niko kwa ile situation ya what followed. Walidivert to attention ya Kenyans. Tuka-impeach Gachagua. Oh, so now you're talking after yani tunataka kunini story, yani kuituliza tu, yani sisi tunataka kutuliza tu. Okay. Chenye imehappen. Tuna divert watu, tuna impeach Gachagua. Pole vinakuja kwa hawa wa Twitter. But there are activists wako na influence kubwa, but let down. Anyway, ni saizi niko huko. But still kabisa mimi akina Mulu comment. But still wako na influence kubwa. Mimi akina Faruk. Sasa I'm going for them sasa. Napata jamaa ako kwa bed sitter, but ako na influence kubwa, namwambia cheki nitakupatia 100k per month hadi 2027. Wewe saizi wewe cheki ambia tu watu wasiende streets. Nitakupatia 1M up front. Kulikuwa na rumors lakini nakupiga 1M up front. Mimi na 1M up front nakupiga tu saisa, hata ndio hii hata kidogo after that watu wameanza. Actually nakupea 1 million na kuambia whether ukubali ama ukatae, this is just for your time to talk with me. No maana watu walianza do not go to State House. It's a protected area. See, Parliament was not a protected area. You know, don't go to State House. You will see what revolutions as the way happen because of the money. Do you think it's because of the money? I'm telling you, I will leave you to draw those conclusions. Na kuambia tu sasa, imagine mimi niko kwa gava sasa, mimi nataka ku diffuse the situation. Kitu ya kwanza, the first people I will go for ni our influencers. Hey, our voice online. The bull, you take it by the horns. Hey, how can you the bull you take it by the horns? Unaanza you take the bull, alafu unamalizia by the horns. Sasa the bull, what has the bull done? Maybe the bull is plowing. Okay, the bull, you take it by the horns, okay? So naanzia pale najua. Naanzia hapo kwa influencers. Of which walianza na influencers. From hapo hivyo ndio president akaanza kukuja kwa kila podcast akianza kusema go to Ruiru. From hapo hivyo naambia president, wewe ndio uko ushout go to Ruiru. Wewe shout hiyo, wewe sema tu mimi video na create. Tafanya hii na hii. No. Nitago for influencers, nitago for podcasts zote, my explainer, tavunja cabinet. Si mlikuwa mnasema nataka nivunja cabinet. Na bado nirudishe. But bado alirudisha hao watu tu. Ndio reshuffle tu, tutakaa tu hivi chini. Na kina wote na kina Aden Dual na nini na niambie cheki. This is what's happening. Even though ina happen, either we go down, government yetu yanguke, wasoa tupigane daily maandamano hadi ushtukie tu kidogo vote of no confidence happens tuende. Na unajua ni perception tu. Watu wakifeel like unajua ni aje tumeimpeach president. Ni hivyo watu wanasema ni election. There is no way it has been written. Watu wanaanza kuja tu sisi since tumebreach parliament, watu wanashika tu microphone tunaanza ku announce ni elections. Na unajua news inapenda. Hakuna kitu news inapenda ka story. Utapata Citizen TV, the president is no more. Uniform. Citizen TV. And they're just happy. Hata bloggers, and everyone will just be happy. Sio mainstream pia zote. Hakuna mahali popote imeandikwa ati this is what inaonyesha president ametolewa. Inaweza kuwa hata ni the fact that ng'ombe zimepelekwa State House. Unasikia ati ni hivyo, sasa wewe si president. So nakaa na nyinyi nawaambia unajua ni aje. We have to diffuse this situation. Naenda ku announce hizo nyinyi mmefutwa no longer ministers. That is our man. Lakini sitaki mtu complain, ni mtulie tu, tutapanga hii maneno. Yeah. Because kumbuka alikuwa amepromise watu walikuwa na percentages zao from they already have a deal. They already had a deal. People put their resources, time, now will deploy their resources for this. They already have ongoing deals. If I bring these numbers, unanipatia hii ministry, exactly. Whatever. Exactly. So I think that's why even though alivunja cabinet, they had to come back. Yeah. Thanks for helping me there. So
So unapata ukisha observe hii kitu from the side ya imagine when the government au iangalie in terms of ati Gen Zs wali retreat, walikuwa eaten from within. Na walikuwa wali so discord amongst us na unajua this chess, unajua chess ukua game strategic, but sasa unlike chess, politics ni unajua kwa chess na make a move you make a move, na make a move you make a move. Kwa politics mimi naweza make him move, ni make him move. So they came for the influencers, wakavunja cabinet, wakaanza campaign, wakadeploy pesa, wanakuja ma interview like wakaselfia wakaanza kuhunt down wale wasema leaders wakaanza abductions tu ilikuwa on them. Come on, wakafanya nini like fellow nini what else did they do? What else did they do? Kuna something else na sao that they did. No. So they made a lot of moves. Wakakuja sasa wakaanza ikakuwa Raila alinyamaza. By the Raila was quiet. People wanted him to take a stand, but he did not. But imagine kama angesema Gen Z's continue. Ingekuwa worse. Okay, so hata ni vizuri umesema that imagine kama Raila angesema Gen Z's continue. Mimi naweza mtetea for this one. Naweza tetea Raila for this one factor, sawa? Mimi honestly, even though tulikuwa at the height of maandamano, najua deep within, if Raila had said Gen Z tosha, let's go forward, ingekuwa worse. Would have burned down. Sindo, yeah, ingekuwa. So that's a fact. That's iko kwa game theory. We know, unaona ile time inajua even sema kwa game theory najua if I say this ni hivi itakuwa. You watched Twilight Saga? Yeah. Ile place yenye they just waliangalia tu in the future tukipigana kunaweza enda aje. Alafu they just did not fight. So ilikuwa the same thing. I think Raila alipigia tu Ruto sema akamwambia unajua tu inaweza happen. In case tu saizi niseme Gen Z tosha. Unajua tu inaweza happen. Unadhani ni blackmail na hiyo? Atikum blackmail, hiyo si blackmail. Hiyo ni kukuambia, yani kukupointia tu out. This is what's even without being told. Unapigiwa tu unajua Buda umeona vile ni kumoto, unasikia ni kumoto. Hapa mimi naweza kusema. Because hizo following days ama months, he alitry kwenda kuongea na the former president about something. But I think maybe zilikuwa kuseek advice to around easy stories. So even though tunaweza sema that Raila haku join Gen Zs, but I think from his own perspective, na hiyo kujua like what might happen in case I add my voice on this, alikuwa anajua inaweza. From his perspective, not from perspective ya Gen Z, from his perspective alikuwa anajua kunaweza inaweza, yani uwezi jua hizi ni a million people doing a million random things. A million people doing a million random things. Uwezi jua nini ita happen. Mezadani ndio tunaenda kuwin, but upate maybe you are going against, upate maybe KDF wakuwe deployed, na upate wameambiwa bana cheki protect this at all costs. You never know. Yeah. Unaweza utawin, but upate pia ule jamani yeye pia yuko ready to lose. You know, kitu inabao watu ni venye whoever was behind the killing orders na all that wako tu free and walking, lives zao zinaendelea tu as usual. Do you think this year kutakuwaje? First of all, let's give time some time. This year I think more people what read e-finance bill. Na wata try to get shady with it. Last pia AI inatusaidia. Summarize. AI pia inatusaidia summarize. Si lazima ni go through the whole thing. Nitaambia tu AI. Most people don't read. Kama influencers wa X hawange post hizo stories. Si ilianzanga tu na call your MP. Call your MP, tell him no. Call your MP, watu wakaanza kuweka namba. Those 5 MPs from Central Region ndio walikuwa wanasema mimi by the way sikusoma e-finance bill. That is even worse. Si tumewaelect, tumewapeleka huko. Kazi yao ni kusoma hiyo kitu. Then we represent our interests. Imagine your MP not reading that. We need to make recalling MPs very easy. Inafaa ikuwe ni kitu inaweza fanyika within 7 days. Inafaa ikuwe ni kunjua saizi kuimpeach MP na take at least 3 months. 3 months ni mob. Recall MP inafaa hiyo process ikuwe shortened to at most 7 days.
Let me wewe sasa ukifanya makosa job yako pale huko inakutake siku ngapi kutoka? Of course job wanapatiananga tu kuna first warning nini show cause then I will tell you unless otherwise. Kuna tu makosa ukifanya tu ndio hiyo ushafanya. Hakuna ngati cha first warning ni red card tu. Okay. Unaona, kuna tu makosa kuwezi niambia hujasoma finance bill. Alafu unadhani ati na unaisema tu on camera as a form of defense. Surely. Now why did you vote no? I mean, why did you vote yes kama hujaisoma? True, yeah. Why did you vote yes? You don't know its content. But don't vote yes. And Masha, you confirm that they were bought, like someone said. They were bought. They MPs pia wanafika huko juu wanapata they are not as influential as they thought. The executive body iko very very influential. But hata the executive tukirudi tu bado kwa the executive utapata pia the executive haiko as influential as they should be. Naelewa? Juu nimeongea about for example let's say deni za IMF. Kuna deni za IMF. Hizi ni deni zenye whether we want or not lazima tulipe. Juu tukiweza kata kulipa hiyo deni unapata wanatuambia wata shut down Google. Wataambiwa tu Google this country is a hostile country, tusiwapate mkipeana services huko. Google wakikataa wanaambiwa na nyinyi sasa pia sisi tuna shut down ofisi zenyu. Like will you always lose at unajua hapa Kenya maybe they get $1 billion a year. Maybe in America they get something like hata 350 ama hata $35 billion. Na uko na very like sini vitu dogo sana they can just shut down unaona. So executive wanafikanga pale then they realize you had this all plans ya maybe liberate Africans, Kenyans. Then unafika pale unapata the shackles. Tuko bado kwa chains. Bado tuko kwa chains, tunafaa tulipe madeni. Bado tuko bound kwa matreaty that signed. Hatujaikuwa independent into administration wise. Hata nikwambie the first thing yenye itaonyesha that Africa tumeanza kuwa independent. The first thing yenye itaonyesha Africa tumeanza kuwa independent. And this is a credit for Mugala muwe haki yake mpe, right? Mugala muwe haki yake mpe from President Ruto. Alikuwa na idea fulani ya kukuja Kenya kusikue na visa. But I think alifanya the idea is good but inafaa add another thing kwa hiyo rule. Inafaa ikuwe reciprocal. Like if Kenya sisi tuko visa free, unaweza kuja country yetu visa free but only if your country pia inatuallow sisi like kwenda kwenyu visa free. Kama which country in southern part of Africa imefanya hivyo? There's a country with a female president. Namibia. I think so. So amefanya hivyo. Tukifanya hivyo wote very soon tashtukia we Africa tuhitaji visa. Mimi natoka tu hapa enda pale JKIA na ID yangu napanda ndege na amua tu leo hebu niende Chad. Ushaenda Chad? Ushawasikia Ogadogu? Mtu mwingine alisema we are supposed to look for what happens in those country and also what happened to now Sao Tome and Principe. Hizo countries someone told me ati Congo hawakuli nini, Congo hawakuli kuku. Unaweza fika kupata wale wako na kuku wild mingi nazichukua tu free unazileta Kenya. Ilikuwa Namibia. So kama country yenu ina need tukue na visa, pia nyinyi mta need visa kuja yetu. That is what she did. It should be reciprocal. Within 5 years utapata. Nimekwambia tu example moja. Unajua yani hiyo ni kuthink tu juu as a joke but unaweza get the idea. Someone told me Congo wakuli kuku. Asijai confirm but unaweza pata tu kwa hizo wild zao upate tu kuku ni kama vultures kwao. Hawakulangi. So unaweza fika kwa upate tu unachukua tu kuku. Sika sisi the way we don't eat jet. Sasa hao wanakula monkey. Kama monkey unakula je monkey? Sasa wanaweza kuja wachukue monkey huku wakule. So tuna exchange monkey na kuku. No way. It's a story you can confirm. Yeah. You can confirm. I will later. So someone is saying, tuangalie some few nini. Comments. Someone is saying the BBC documentary Blood Parliament should be translated into all local languages and shared with our parents and grandparents. Village town hall meetings should be organized to screen it so they can see clearly the kind of president they elected. Our parents must fully understand that none of us are truly safe in our own country. You ni some guy Edgar Bwire ndo alitweet hivyo. Actually your tweet before you go. Actually your tweet
inafaa hiyo jamaa, that's a very good tweet, sawa. It's a very good tweet. Inafaa to amplify your tweet in such a manner that ukitranslate kwa Kikuyu, wajamaa watumie huyo jamaa ta translate yake hapo kitu namba yake. Ukisha translate weka hapo namba yako ya M-Pesa. People send something like whoever will do it, weka tu number. People watu wataona tu wewe ulitranslate wa Kikuyu, I'll send you 10 bob. Hata automatically mtu asema I'm translating it to Luo, then buy a projector. Hii inaonyeshana Siaya mzima mzee. Organize me a mini projector. Bas. Unaona Gen Z's the nini maandamano thing nini ilikuwa dubbed Gen Z movement. Unaona, of course kulikuwa na some millennials, some hawa wadogo kiasi. Our parents walikuwa tu wamekaa wako shocked venye watoto hawana heshima. Wengine maybe kuna wenye walifeel hivyo, but wengine walikuwa like oh my god, au sure wamesema chenye tumeogopa kusema for all these years. Unaona, babu yangu aliniambia babu yangu sijui alikufa before Moi. Apparently alikufa before Moi 2013. Moi amekufa. Oh Moi, oh gosh, yeah. Sasa babu yangu alikuwa ananiambia we ati yeye. Sasa kitu kuna kitu ilimshtua, but hajaamini mbona ilimshtua ni hii. Ati siku nilisikia Kenyatta amekufa. Nilishtuka. Hapo anajua anaweza kufa. Sikuwa na imagine ni mtu mwenye anaitwa president. Alikuwa anadhani ukishakuwa president, there is some immortality that comes with it. Moi alikufa 2020. Hata ameniambia sisi tumedansia Moi, lakini nadhani siku Moi atakufa si watu wengine tutashtuka sana. I wish angekaa aone. Angekaa jione. So now died in 2020. Yeah, so it just fit. Itakuwa fiti sana if parents wenye hawa understand English wanaweza translatiwa. Unaona? But watu wana create awareness, watu wameka kwa status hiyo link nini and that is good. Actually sometimes PA it's just good for people to know for their own safety. For their own safety. We are not fighting to say that whoever wanaenda maandamano ni wajinga or anything, but sometimes ukikuwa tu aware that this can be inaweza happen, maybe unaweza jua what to do, how to protect yourself, unaweza enda huko maybe ka umevaa for example tunaweza tokea maandamano kwa watu tumevaa mask na kofia, unaona, but tukishatoka huko they try to look for you wasikupate. I think bulletproof, but unajua for abduction. For abductions hata unadhani walikuwa okay, yeah, kulikuwa na wenye walikuwa captured on camera walikujiwa, not just Twitter, even on camera. But unaona sayani as soon as you have that and you have a camera, a kofia, ukikuwa aware that these people will abduct people from up, maybe you have a very good message you want to share with us, maybe you have a placard nzuri and umesema hii lazima wa Kenya wajue, but ukiweka hivi every politician wants to kill you, so umevaa mask na kofia so they can never find you, just for you people should just know. So my final take is no, there's no excuse for murder. There is no excuse for murder, and I just hope everyone is safe out there, and also we will never forget. Never. Actually June 25th ndio actually nilikuwa siamini ati power lies with the people. Nilikuwa dismissive about the idea that the power lies with the people. Nilikuwa dismissive. But after 25th nikaona that before that ulikuwa like hii kitu tu ni just like this is an illusion. What? It's just an illusion. These people want to oppress, but they're just oppressing us. There is nothing we can do. There is nothing we can do. But on 25th at least nikaona actually it's true. There is something we can do. People came out in numbers and that was good. Nikarealize there is actually mtu akiweza wabo. Unapata goosebumps. Nikaona actually there is something we can do. Actually the true power lies with us. Those people wangetaka kumaliza my peace wangewachomea kwa hiyo building wote. If they wanted. Na hiyo ingekuwa very very catastrophic. But ingeprove that unajua ni aje when the next time we say something you better listen. So anyway, it's a few weeks from today onwards, I think PR yenye KDF wamekuwa kienjoy. PR yenye KDF wamekuwa kienjoy imeisha. Wamekuwa kienjoy PR fulani tu, like people just KDF. Unakumbuka ile time walikuwa kwa streets after sasa hizo a few days after hizi events. Like they just here to protect us. Walikuwa tu wanawevia watu wakipatrol. So walikuwa wanapatia watu some sense of
What? assurance tuseme. Yeah. Unadhani itakuwa after hii? Yeah. After hii itakuwa. Let's see how things will turn out. But good job BBC. That was some good job. That was some clean job. That was some clean job BBC.